Fear fell over me like a deep prayer. My family said, hold your tongue. My daughter cried all through the night, and my will to revolt shrunk. I got lost, rubbing two pennies together. I got caught spying on myself. I stuffed my ears with old furniture, and I lost my will to revolt. I lost my will to revolt. But if I glue my ear to the wall, I can hear the echoes of Ghadar, the faint scratching of prisoners listening. Listen, they're speaking in code, saying, go and arouse the army, wake them from their sleepy holes, take advantage of this situation and revolt. Take advantage of this situation and revolt. ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਡਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਿਖੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਆ ਅੱਜ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾਇਆ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕੋਲ ਸਰਾਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਥੋੜਾ ਮੁਸਕਾਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੰਜਾਬੀਓ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਕਿਉਂ ਭੁਲਾਇਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਪਰ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੰਜਾਬੀਓ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਕਿਉਂ ਭੁਲਾਇਆ ਮੁੱਲ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਪਾਲ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਪਰ ਦਿਲੋਂ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੰਜਾਬੀਓ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਕਿਉਂ ਭੁਲਾਇਆ ਇੰਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਖ ਸੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਚੜੀ ਖਮਾਰੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਪੁੰਨੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਸੀ ਰਸ਼ਨਾਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੰਜਾਬੀਓ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਕਿਉਂ ਭੁਲਾਇਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ a very warm welcome to all the fellow revolutionaries and the curious minds that are here to learn more, those here to share their knowledge, thoughts and their ideas. As I was listening to the introduction, I'm inspired to speak from my heart the songs of revolution that I do feel in my own veins. So much of what was spoken in the introductory remarks resonates with me as someone born in Korea. Korea was colonized by Japan at a time when, the deep history of Korea runs, thousands of years, much like the culture and the revolution and the hearts of the South Asian community under British rule. So in the early 1900s, when Korea was being annexed, I know that there were 15-year-old women revolutionaries. And I understand that my grandfather was a revolutionary, both grandfathers. So as I'm here this evening as honorary patron, I'm feeling something in my own veins. And I look forward to hearing the songs of revolution through poetry, song, dance, rhythm. So for Songs of Revolution, this evening is for us to share expressions of Ghadar poetry through dialogue and performance. Ghadar, an Urdu word, can be translated to mean rebellion and uprising, and even for some it meant mutiny. Ghadar carries forward actions of revolution and, as I said, anti-colonial resistance. I'm learning about this history myself. My interest in the Ghadar movement and in the poetry began while working on Simon Fraser University's Komagata Maru project. I remember the exact moment when translating sections from the Arjun Singh Chand diary, which is a personal record by the Khalsa Diwan Society's secretary at the time. And I read the name Taraknath Das, and I read about him coming to Vancouver across the Sumas border as early as 1907. And the second passage that I read was from 1927, even though when I was doing the translation, we had our dates wrong. In 1927, there was a paragraph or a phrase in this diary that said, passed unanimously that $500 be sent to Ghadar party, and with the approval of the congregation. Next day, on Sunday, the congregation passed the $500 and $500 were sent. A telegram was also sent, which was approved. This was by the president and the secretary of the Khalsa Diwan Society at that time. So the connections that we have to the Ghadar party, to Ghadar movement, and to Canada is quite strong. Today we'll hear about those connections of the Ghadar movement and to the Lower Mainland.
जे कोई पूछे कि कौन हो तुम तो कह दो बागी है नाम अपना जुल्म मटाना हमारा पेशा गदर का करना काम अपना नमाज संध्या यही हमारी पाठ पूजा भी सच यही है धर्म कर्म सच यही है यारो वही खुदा भी और राम अपना. If they ask who you are, tell them your name is a rebel, that your occupation is to wipe out tyranny, that your work is to create Ghadar, that this is your namaz and your sandhya, that this is the way you worship, that this is your only true religion, that this is your khuda and this is your Ram. I'm talking about the Ghadar movement in Canada, and in some respects, really focusing on the origins of the movement in 1913 and 1914 in Victoria and Vancouver. And I want to open up with a question for all of you that to just let it ponder. How do you research and tell a story when all you have as evidence is the absence of the story? If people are confiscating these newspapers and they're durable and they're small script and they're being censored, they have to be able to be memorized. So you write it in poetry, and you share them in bunkhouses, and you share them across firelights, and they travel up and down the coast through migrant labor. It's a beautiful reimagining that at that time period, but also how that message would have been sent. I think that's the most beautiful thing about it. At its origin, in the first rebellion that took place in 1857, Marx described it as the first war of independence, which brought all the classes on one page, rich and the poor, Hindus and Muslims against the British Empire. And Ghadar narrative repeatedly mentions about it, repeatedly. And they were of course influenced by the first rebellion. Now British government actually gave this mutiny a name of Ghadar, which is an Urdu word, which means mutiny or a rebellion. And years later in 1913 when Ghadar party was formed, it was not formed as a Ghadar party, it was formed as Hindi Pacific Association in 1913. But on 1st of November in 1913, they launched a newspaper named Ghadar, and that became so popular that it came to be known as Ghadar party afterwards. बचो हिंदियों ना कहते दसे जायो रस्सी नजर आवे कहते मारता नहीं मार जो सवाल सब मिठा बोलदा जो कोई नज़र आवे हुण इत्थे देखो तुसी जिहड़ा मैं जिहड़ी गल करदा सी नज़र पूरा प्रोनाउंसिएशन नज़र दा बिल्कुल सही है नहीं तो अपने पंजाबी वाले बहुते कवि जिहड़े नज़र बनदे नज़र नहीं बनदे नज़र है पूरे स्पैलिंग भी ठीक नहीं तो बस जिस जी मैनू जिहड़ा मैनू लीड किया कि तुसी उस ते जानदे मिठा बोलदा जो कोई नज़र आवे देखो ताड़ के ए दगेदार तो नहीं हम दगेदार शब्द जोड़ा है दगा देना दगे अरबी के शब्द लैके फारसी में बनाया दगादार सो इस तरह की वोकैबलरी उस आदमी की हो सकती जिन्होंने फारसी अरबी आती होंगी सी या फिर उर्दू होता उसका सो लंबी है नज़म मैं थोड़े को सारी नहीं पढ़नी क्योंकि तुम परफॉर्मेंस भी करनी है जे किसी ने ये पढ़नी हो तो एक होर है बहुत सोहनी नज़म है वो उन्होंने काफ़ी कहते वो गाई जा सकती है काफ़ी का मतलब काफ़ी एक छंद है को खास छंद नहीं है सिर्फ ना है सूफी आदमी जोड़े से फकर आदमी वो इन बहुता गाँव इस करके ये राग पूर्वी में गाई जाती है बहुती तक वो दूसरा बैकग्राउंड ये है कि ये जी पहली सतर आ वो अपना एक रहा के तौर के उत्ते उन्होंने फिर जोड़ सकते हो पिछला जी पहली तोके वो जाके लै सकते हो तो काफ़ी मेरे ख्याल मैं कोशिश मुड़िया कहूँगा कि इनू पढ़ के इनू गवाउण की कोशिश करो सो इन्होंने लफ्ज़ों का मैं थोड़ा बहुत बहुत शुक्रिया सारे का मेरे सुनने का पंजाबी में बहुत बहुत चंगा वक्त है गदर मचाने का हिंदुस्तानियों डेरियां लाइयां क्यों सदा जीवना नहीं जहान अंदर अखा जंग तो तुसी चुराइयां क्यों अखा जंग तो तुसी चुराइयां क्यों Fist pounds against the table as he asks
me again, where is your brother? And I tell him again, I don't know where my brother is, but I know where my allegiance lies. I left it in a ditch where bodies were piled high. I left it in the arms of a mother who smiled when I told her I sought no justice from the system where I lost it. I left it in the hands of women who carry stories in their skin, who translate them when they walk, when they march across land, stolen, not seated, in a place closer than your own heartbeat, in the deathlessness of a revolutionary who taught me that I am you. छुपा के रखियो देश भक्ति कोलों अपने चंद सूरज मौका ताड़दे रहंदे ने लोक फसादी मौका ताड़दे रहंदे ने लोक फसादी दसो कदों मिलू सानू मुकम्मल आज़ादी असी फिर तो तुर पए हां वल राह बर्बादी सोचो जरा दोस्तों कदों मिलू सानू मुकम्मल आज़ादी सोचो जरा दोस्तों कि ये है आज़ादी सो इस दे नाल मैं अपनी कविता समाप्त करदा ते तुहाडे सामने एक केस रख दिता कि सोचो कि की असी पूरे मुकम्मल आज़ाद हो गए हैं किते आए तो नहीं एक आज़ादी तो निकल गए असी दूजी आज़ादी बल हुण फिर तो लभना शुरू करिए पहला एक गुलामी सी हुण दूजी गुलामी है सो दैट्स इट दैट्स व्हाट आई वांट टू से थैंक यू VIBC थैंक यू एवरीवन थैंक यू Your name carries entire oceans and seas. Your name is a vastness so deep the colonizers froth with fear. Your name burns indelible. The coals beneath the ashes are the spirits of our forgotten sisters, breathing life into new flames of Ghadar. Thank you so much. ਸਾਡੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਗਦਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੌਲਤਪੁਰ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਝਿੰਗੜ ਐਵਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸੂੰਢ ਸੀ ਬੰਗਿਆਂ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਆਸਾ ਸਿੰਘ ਪਕੜੂਦੀ ਨਵੇਂਸ਼ਾ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਦੁਆਬਾ ਅਖਬਾਰ ਚਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਗਦਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਕੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਫੜਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਟਾਊਟ ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਨੇ ਬੱਬਰ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਮੂਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ ਕਰਨਾ ਜਲਦ ਸੁਧਾਰ ਫਿਰ ਸਾੜਾਂਗੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀਆਂ ਕਰ ਬੰਬਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਲੈਣ ਪੁੱਟ ਕੇ ਟੇਸਣ ਸਾੜੋ ਕੱਟ ਦੇਵੋ ਫਿਰ ਤਾਰ ਲੁੱਟ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਆਖੇ ਬੱਬਰ ਵੰਗਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਰੇ ਕੱਢਣੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ ਕਰਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਬੇਈਮਾਨ ਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਠੋਕ ਦੇਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਠੋਣਗੇ ਹਿੰਦ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਬੱਬਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸੀ ਸਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਆ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਗਦਰੀਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਗ ਹਿੰਦ ਦਾ ਟਹਿਕਦਾ ਲੱਗੇ ਸੋਹਣਾ ਆਵੇ ਮਹਿਕ ਤੇ ਖਿੜੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇ ਫਿਰਨ ਮਾਣ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਸਿਰੋਂ ਲੱਥਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਪਾਰ ਹੋਵੇ ਉੱਚ ਨੀਚ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਛੜੇ ਕਿਧਰੇ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਇਸ ਲਾਈਨ ਵੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਅਤੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਚ ਨੀਚ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਛਿੜੇ ਕਿਧਰੇ ਮਿਲਦਾ ਸਭ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇ ਹੱਕ ਹੋਵੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਥੈਂਕ ਯੂ I'd like to take this opportunity to thank our honorable guests, performers, poets, and speakers, not to mention our VIBC volunteer team who helped put this event together tonight. A special thank you to our sponsor, Hari Sharma Foundation, supporters Lady B and Swaraj Radio, Simon Fraser University Center for Policy Studies on Culture and Communities, Royal Academy of Bhangra, and Nanak Foods. We need to keep talking about them, keep reminding our young people of our history. The message is relevant even when deal with our own government because there's still racism. There's still not true equality. We must continue the struggle that was started by Ghadarites even today to make sure that we build a Canada a much better society, that we build this world a much better for each one of us. VIBC is the true recipient of our thanks for putting on not only this evening,
for their work over the years, and thank you very much for organizing this.